guys, so welcome back to my YouTube channel. If you're new here, subscribe to my YouTube channel, okay? I will tell you guys how I did this makeup, so keep watching, okay? I'm gonna do a soft glam look, so let me teach you how to do that. So I'm gonna start with this first moisturizer. I'm gonna take it a little bit. Always hydrate your skin before doing your makeup, so it don't crack. Next, we're gonna start with primer. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ I will put here, okay? Good primer is a good base. ഞാൻ ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this will blur the pores. കണ്ടോ? I also have pimple mark, okay? Next, I'm gonna cover up my brows because എനിക്ക് എൻ്റെ ഐബ്രോസിൽ ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, സോ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ഓക്കെ? ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഓക്കെ? Color corrector because we have to cancel all this hyperpigmentation around നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഈ ഭാഗത്ത്. Then here a lot of people have hyperpigmentation, mostly brown skin ഉള്ളവർക്ക്, so we gonna just cover it with this orange color corrector, okay? ഞാൻ കളർ കറക്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് Maybelline 330 ഫൗണ്ടേഷൻ, ബട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഡാർക്കർ വാങ്ങിക്കണം. ദിസ് ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിൽ, പക്ഷേ നൗഡേയ്സ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇത് ഒരു പൊടിക്ക് ലൈറ്ററാണ്, സോ എനിക്ക് 340 മേടിക്കണം. യാ, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് മതിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദിസ് വൺ. ലൈക്ക് ഇത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ സ്കിൻ ടിൻ്റ് ആണ്, ലൈക്ക് ഫൈൻ വൺ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സെറം ഫൗണ്ടേഷൻ. This is a great skin tint. And if you want to go with full coverage, then you can go with Maybelline Superstay, this one. So we're gonna start. പക്ഷെ നമ്മൾ always use a thin layer of foundation because നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് വേണ്ട, ലൈക്ക് ഭയങ്കര കേക്കി ആയിട്ട്. If you don't want to feel too much cakey, just go with a little bit of foundation, then blend it with a sponge or a brush. It's already നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കര ബിൽഡബിൾ ആണ്, so we don't want to fits too much cakey feeling വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് this is my Swiss Beauty Day foundation brush, so we're gonna blend it out. You can slowly cover the I didn't cover my under eye area with foundation because I didn't want to crease my under eyes. I look like a orange panda. Maybelline instant age event concealer ആണ്, so I'm gonna put it under my eyes a little bit. കാരണം upper eyelid ഇടുന്നത് because I want to feel like a primer. നമ്മുടെ അണ്ടർ ഐസിന് പറ്റിയ പ്രൈമർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, സോറി, നമ്മുടെ ഐലിഡിൽ ഇടുന്ന പ്രൈമർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. സോ I'm gonna take our base is finished. Simple makeup today, okay? Because I want beginners-നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യ. So I'm gonna take this Swiss Beauty-യുടെ തന്നെയാണ്. This is Ultimate Shadow Palette ആണ്, so I'm gonna take this shade, this one. We'll take this one plus this one because ഇവിടെ ഈ കോർണറിൻ്റെ ഇവിടെയും this one in end, okay? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. In the end,
sorry, in this area നമ്മൾ ഈ ഷാഡോ, ഈ ലൈറ്റ് ഷാഡോ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഷാഡോ ഈ ഭാഗത്തോട്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ നമ്മുടെ ഈ ഐലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടേക്ക് ദിസ് darker shade, put it in under eyelid. Okay, that's it. If you want to do like a glitter thing, you can put this one. Like this, it will instantly highlight your eyes. This blush, I know you guys have blushes, so I'm gonna take this GBR in the blush on it. It's like a light, like you can see this pinky thing. You can see this pinky thing. Okay, I'm gonna take like upwards. Not I'm gonna I'm I'm not gonna drag it into this side. Okay, man, ഈ ഭാഗത്തോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, just drag it outwards. Okay, just upwards. Like this. Okay, look at that. Look at that. It will give you that thing. Okay, contouring, I will teach you how to do it. Okay, because skip ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. So take your contouring. If you don't have contouring, just skip this step. Okay, take this contouring like this. You can see this inside in the 200 something. You can take this like okay. ഈ ബ്രോസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് just take like this. Then I put a V. That's it. നമ്മുടെ കൈ വെച്ചോ ബ്രഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, people doesn't have brushes, so just drag it like this. Okay, if you have any doubts, just put comments. Okay, if you have any doubt that you guys don't understand the thing, think message it, sorry, comment it. Okay, I will teach you guys again step by step. So നമുക്കൊരു എൻ്റെ മിഡ്വേയിൽ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല guys, so put an exclamation mark like this in this. Okay, then blend it. It's that simple. Okay, step is നമുക്ക് started with eyeliner ആണ്. നമുക്ക് you can do whatever you decide. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Do a wing. Next I'm gonna take this eyelash color. If you don't have, don't use it. Okay, അത്രേ ഉള്ളൂ. I'm gonna take mascara. This one. Okay, this is Swiss Beauty dark chocolate lip liner ആണ്. And this one is Swiss Beauty ഒരു tinted lip gloss ആണ് in the shade Berry Blossom. Okay, blend it. Okay, I think we're gonna take this Swiss Beauty lip gloss. Thank you guys for watching. If you're new here, subscribe to my YouTube channel. Okay, then if you have any recommendation ഞാൻ അടുത്ത എന്ത് മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, so just put the comments in the comment section.